as people of Bangladesh. You should be proud of the Election Commission. I mean, I'm not here to judge the political environment. This is not my duty. To do that, you have to live in the country at least minimum for 1 month to get to know, the political landscape. I'm not a politician. I represent a Central Election Commission in Palestine. What you do, guys, here in Bangladesh and Dhaka is exactly like we do in Palestine. It's exactly as it's being done in Jordan, which I quite know about Jordan Election Commission, and within the Arab world. So we all follow the international standards for that. As I said, in our way, we haven't noticed any sign of violence. All roads leading to voting center were, I was wondering why shops are closed. Nobody in the street. The city was quiet, as well as the voting centers again were quiet. And we talked to people who voted and people who were as party agents, as observers, and they were all happy and content about that. We didn't ask political party leader or candidate leader whether they are representing the ruling party or not representing other parties. So I cannot answer that question. Yes. Good afternoon. I'm Rizvin Awaz, working in Channel I. Thank you so much for all the pain you have taken to observe this election. This election is very much important for Bangladesh. As there are geopolitical issues, many pressures from outside Bangladesh. So why do you think this election was so important for you to come here? Number one. Number two, our Prime Minister this morning, after casting her vote, she told that her only intention is to... The second portion of your question. Okay. After casting her vote, our Prime Minister this morning told that her only intention is to give back the power of choosing candidate by the people. So you have visited many centers. What is your observation regarding this conflict? Thank you. Tell me the job, yes. Okay. I was asked this question twice yesterday. You are coming from a country under war. Is it that important to come to Bangladesh? Were you forced to come to Bangladesh? Were you forced by the government of Bangladesh to come? No, sir. We have stronger ties with Bangladesh, Palestine, Bangladesh, and we receive invitation. As I told you, 3 months ago I was in Zimbabwe. We were receiving invitations. So whenever we have invitation, we respond to invitation. I came from the West Bank, which is not a war zone like Gaza. So I was able to cross to Jordan and flying to Bangladesh through Kuwait. So I enjoyed the liberty of movement, unlike Gazans people. So whenever we are invited to a country that, we have good relationship with them, we go. I'm here in another hat. I represent also, I'm by coincidence, the head of the executive office of the Arab electoral management bodies. And that body represents 12 member states. So in my report, I will be reporting to my country, I will be reporting to that organization. So yes, it's important to respond to invitation. The most important thing is to share experience, your experience, and the experience we saw today with our colleagues in Bangladesh. So we learn from each other during these visits. It's not political visits, it's not a show visit, it's professional visits. Your second part of the question, I already in my opening statement, I replied to that. So we were happy. Now, regarding whether the Prime Minister will give power to, that's to do, not for me. What we saw today in summary
good process, good voting process in a voting day. Okay, thank you. We have a lot of speakers. I'm Amit Joshi from the Business Post. You visited the and you found very good environment, good process. It's okay. What is your observation as an international observer? That suppose is satisfactory. Till 3 p.m., 26% votes were casted. What is your opinion as an international opinion? Is it satisfactory? You are talking about turnover, yes? Participation rate. I don't know what's the participation rate till now. In the early morning when we were touring the centers, it was very low. And people were expecting that percentage to rise up. But listen, if you are registered in the voter list, and I know registry is here in Bangladesh, and you decline of going voting, I mean the percentage goes from the register, and nobody is forcing anybody to vote. You take certain countries where voting, I mean you have to vote by law. So I cannot comment whether it's 10%, 15%. That's a message from the audience to the certain, and that message should be analyzed by politicians, by academia in Bangladesh rather than an international observer like me. But we saw so many elections. In Jordan, for example, in Jordan, which is my colleague, 35% election. 35%. So, I mean, it was good election as well. And things are stable until, I mean, they are planning for next election next year, I think, or so. So, you know, rounded with 35%. So again, it has to be analyzed, studied by politicians and the research center like yourself and maybe universities. Thank you. Thank you, Mr. Okay, Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you so much. The next group will come. Yalla. Abdaj. Alama. Jerry, get him here. Abdaj. Sir, you will speak or? No. Okay, sir, please come out. Then other group will join. Yes. Yeah, no problem. Because he already, he's already seen of one of us. Next election next year, I think, or so. Yeah, no problem. Because he already, he's already seen of one of ভাই আপনাকে বললাম যে মাইক্রোফোনটা দেন আপনার হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টি আপনি আপনার আইডেন্টিটা কি ভাই ভাইয়া আপনার আইডেন্টিটা কি আপনি বলেন ভাইয়া হ্যাঁ বলেন আপনার আইডেন্টি সামনে কি থেকে আমাকে হু আর ইউ আমাকে বলে দাও আপনি কে এটা কি তোমার পরিচিত লিস্ট করা ওইখান থেকে আমরা যারা যারা বলতেছে তারা তাদের দিচ্ছি না না আমরা তো বলে দিচ্ছি এরপরে বলে বসেন ভাই বসেন ডিস্ট্রিবিউশন তো এখান থেকে এখান থেকে বসেন ভাই এত নাম সে এখানে আসে কেন এখানে মাইকের কে আছে? I was sorry.
So now Mr. Andrei Shukla, member of Central Election Commission of the Russian Federation, and his colleague will share their experience. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне очень приятно в этот день, очень значимый день для политической жизни Бангладеш, присутствовать здесь, в столице этого дружественного нам государства, и вести наблюдение за избирательным процессом. Я получил много новых впечатлений о порядке организации проведения выборов в Бангладеше. Sir, nobody understand Russian, so you speak, she translate, that will be better. Thank you. Thank you. Несколько слов хотел бы сказать о том, извините, технические неполадки. Несколько слов хотел бы сказать о тех впечатлениях, которые у меня остались от посещения избирательных участков. Все было организовано на достаточно высоком уровне. Меня приятно поразила открытость этих выборов, когда каждый избиратель мог получить информацию о кандидатах. Организованы выборы. То есть на любой вопрос организаторы на участковых комиссиях давали развернутые ответы. Были наблюдатели на каждом избирательном участке, которые представляли самые различные политические партии. Было очень много журналистов, и это тоже одно из обстоятельств, которое позволяет, что эти выборы были открытыми и демократичными. И мы можем говорить о том, что сложились определенные традиции выборов в Бангладеш, Народной Республике Бангладеш. И эти традиции свидетельствуют о том, что политические процессы в республике развиваются стабильно, поступательно. The political process in Bangladesh is developing in a stable way. На прочной демократической основе. There is a very firm democratic foundation. И это чрезвычайно важно, особенно я еще хотел бы одно обстоятельство отметить в ходе этих выборов: обеспечение безопасности. Безопасности избирателей, избирательных участков. Это тоже в наше нестабильное время чрезвычайно важно. Ну, а сейчас я готов, наверное, ответить на вопросы. Я думаю, что это будет наиболее оптимально. Пожалуйста. Thank you very much. Rizvin was working in Channel I. This morning you were in the Bikondison School, a nearby center, and you met the contest, one of the contestants, MP contestant. And you were talking with him while you said that some countries don't want to see Bangladesh in a stable position. Actually, what do you mean?
Thank you. Что вы имеете в виду? Вы знаете, я хотел бы такой дать общий ответ, поскольку мы живем в мире, который переходит от гегемонии одной отдельно взятой страны к многополярному миру. I would like to general answer, given the fact that we live in a time of transition from unipolar world with one hegemonic state to a multipolar world. К миру, где будет множество центров политического влияния. Понятно, что это не всех устраивает. Понятно, что представители старого миропорядка, они так просто не уступят и будут вести очень серьезную, мощную борьбу. Что, собственно, и происходит. И в ход пускаются самые различные средства, мы это все видим. И современная политическая жизнь, в том числе и международная, дает тому каждый день множество примеров. Поэтому самостоятельные страны, которые проводят основанную на собственных национальных интересах политику, они не устраивают адептов старого миропорядка. И в ход пускаются самые различные средства. И мы также, вы как журналисты, наверняка больше меня знаете, что это за средства. Поэтому я вот это как раз веду. Мне кажется, что Народная Республика Бангладеш проводит политику, которая основана на собственных национальных интересах. Но это не всем нравится. Именно это я имел в виду, когда мы общались с одним из кандидатов в парламент на этих выборах. This is Tani Mohammed from Buriralo. My question is, as an election observer, how you will describe the engagement of the voter in vote center, and same time, what is the difference you find between our election and other countries' election that you've been observed? Thank you. Что вы можете сказать по поводу вовлеченности избирателей и как вы оцениваете, если сравнить это с другими странами, где вы наблюдали за выборами? Что вы можете сказать? Я не раз выезжал с миссией международного наблюдателя на выборах, хотя мой стаж пребывания в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации это всего 2,5 года. Но мне удавалось выезжать, и вот здесь я увидел очень серьезную активность избирателей. И вот та встреча с одним из кандидатов в парламент показывает, каким образом, насколько активно избиратели, каждый, понятно, за своего кандидата, за свою партию, они вовлечены в политический процесс. Это невозможно сымитировать. Это действительно вовлеченность реальных граждан в политику, то есть в определение будущего данного государства. Вот это вот мне показалось чрезвычайно важным. И это дает основание говорить о том, что эти выборы носят легитимный характер. Все? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Cambia.